Welcome to our village. باسم محافظة بالقرن. Sweet. Thank you. Picture. One. Ng ano, balon. Ang luwang ng balon, no? Maliliit pa. Baba na. Puro talong ah. Saleh is welcoming us. Ano to kaya? Mag-bike daw kami sa ano, sa may farm. May bag naman ako. Oh, mag-bike din si ano? Hi. Hey, good morning, good morning. Umaga ng Biyernes ngayon. So natapos na naming binike yung Mount Nosab. Bitukang manok sabi nga nila, Mount Nosab. So pupunta daw kami sa may farm, Mango Farm. May nag-invite na local dito. So malapit lang yun, mga mahigit more or less 2 kilometers yata. I-promote daw yung farm niya. So kaya nag-jersey kami ulit. Wala na sanang planong mag-bike ngayon eh. Kaya lang wala. Dami kami ngayon, no? Yan. Sumit. Yung hindi na experience daw. Lilay daw pwede. So yan, yung may-ari ng farm, yung ano, yung sasakay, yung sa may pick-up, sa kanya yung pick-up ng may-ari ng farm. 2 lines, 2 lines para maganda, 2 lines. May pamimigay ah. 2 lines para magandang ano, video. Para maganda yung video. Yan, yan. Pasok! Boss, pasok! Bye! O, doon nga sa farm? Oh, yun oh. Daming farm doon, no? عسير يلا Musipa, sit! Ay, mangga pala, tingnan mo sa kaliwa. Daming mangga. Malilit pa. Asir pala yan? Sirma? Jai. Yan, yan lakot natin di pala Nosab. Di, Asir yung ano, Asir region. Asir region. Asir region. Kasi ang Albaha, Asir region yan din yan.
Ah, Wala siguro. kala ko 1.5 kilo lang. Ano yan? Ahon! Akala ko kalahating kilometro. Ah, grabe. Budol to. Richard, sumunod! Batang sa'yo itong bike ko pagbalik. Mamili itong bike ko sa'yo o sa kanya. أول شيء الفطور بعدين الشرب بعدين أول شيء قهوة سعودي بريكفاست خلاص كله ده برينا موجود؟ لا مangga sa mangga ta. Hindi, kakain daw muna. ستيك الدراجة كله خلاص. So, nandito na kami.
Dagdag ko pa balik. Tama-tama, may kargan si Daniel. Ay, kargan na sa pag-uwi. Sa'yo, usos yan. يلا يلا سوسو سوسو يلا So ito lang yung bahay nila daw sa taas, oh. Para din pala si Utoy to. Para din si Utoy. Si Utoy, ayaw pa sakay sa pick-up sini. Takot. Akala ko dito lang sa taas. Nandiyan si ano? Nandiyan si... Baka yung ano, bahay nun. Una na kami sa Mangga. Akala ko 1.5 kilometer lang. Buti na nagdala ko ng tubig ko. So, ang dami palang ahon sa pinuntahan namin. Good morning, sir. Thank you. Thank you. We are citizens of this region, and we are very welcome to see you, gentlemen, ladies and gentlemen. And خلت تصير عادي يعني اساس يعني قصدي رسمي يعني. We are very welcome to our village. This is, what do you call it? Mushrifa village. Mushrifa. Part of Asir region. Asir region, yes. And we are very, very welcome to our village. We are living in this village, and we are very welcome to see you in our village here. I know you are coming from far away, but this is first day to see you, and welcome to also our team. We will take our breakfast. Then we'll start our trip to take around to see what we have, to see our local products. Our tour will start from this location. Thank you so much. Thank you. Ito daw kami sa ano, bahay nila. Yan. Sila yung... Hi. Pasok, pasok! Victor.
Yes, we need to tell the other To come here. to come this village. This village is, as you know, it is very beautiful location. To reach this club, but it's very challenging. Yung ano siya, tourism kaya nagtutour sila para ma-promote yung ano. I need one of you to explain for them Madam. what you see in this location. What is the difficulty? How you reach our village? How you see our challenges? The road challenges. Okay, I think it's the first time to see this kind of the mountain. Arabic daw yun. Our team will say it by Arabic and I will explain it for you. If you have any question, if you have any something need to be elaborated more, I will elaborate it for you. First, very welcome, and we are to saving you in our home, and we will take our breakfast. Then we will take our round around our village, and we will show you different locations. Thank you so much. Good morning, everyone. We are four groups here, so we are calling collaboration. So we are all of us like this. We are the Jeddah Bikers, Industrial United Bikers, Team Magmamano, and Pinoy Taif Bikers. So we are four groups. I will explain this. They are say it one by one. I will explain it for by Arabic. Actually, sir, when we are gathering one event outside Jeddah or sometimes inside Jeddah, so we are the collaboration. تحت قيادة شخص منهم ويروحون على الأماكن السياحية. So we're giving you some brief of our group. So first, in Jeddah Bikers, so we are the MT group, mountain bike group, and others. We are also participating in road bikes. So, but mostly we are in mountain bike. We are using mountain bike. طبعا هم تشرح لك فكرة الجروب ايش الاشياء اللي هم يمارسونها. تقريبا يعني هم يمارسون اللي هو الماونتنج بايسكل. يعني طلوع الجبال بالدراجات الموجودة معنا. And also we are non-organization profit. طبعا ذكرت لكم هم يعني مش تبع الحكومة، يعني not under government. اوكي، هم تقريبا شيء خاص فيهم، هواية. Yeah, and we are also participating in Saudi Cycling Federation, which is I think this is a government affiliated of Ministry of Sports. In case they have an event, so we are as a Filipino community in biking community, we are participating their racing because we are usually organizing Saudi National Day race, fun race. هم يشاركون في بعض الأحداث الحكومية تبع وزارة الرياضة، وغالبا يشاركون في الأحداث مثلا زي اليوم الوطني والشغلات And of course we are also thankful for Jeddah Cyclists. This is an Arab community, cycling community in Jeddah. So it's participating of more Saudis. There have also a female, so we are also like an umbrella of their group that is called Jeddah Cyclists. And in Jeddah also there are a lot of Filipino biking communities. Okay. طبعا هم يعني they are talking related، يعني كفلبينو هم يتكلمون عن جنسيتهم، هم غالبا يشاركون في مثل هذه الأحداث، وهم يعني تقريبا يكون هذه الرياضة. Can you please explain what is the difficulties, what is the challenges that you faces in the road? يعني what I think it is the first time to visit this village, and we know the road is not easy for you. The challenge is tell the other to come and visit our village.
Yes, sir. This is our second time. So the first time we're visiting here is last year with the same in Al-Nusab. So عقبة النصاب. Al-Nusab, Mount Nusab. Yeah. So this is our second time. ايزي فوليو. يلا بصار هاي ليتل بس اسكت يا اخوان. يا اخوان our وصل will welcoming you by Arabic and explain the food. Okay. لا رخص. يعني نبدأ. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم أهالي قرى مشرفة بعليان نستضيف هؤلاء السياح في بيت الأخ عبد الله بالقاسم أبو خالد مؤسسة سواعد البناء. حياكم الله باسم مركز باشوت وباسم محافظة بالقرن وباسم منطقة عسير. أهلا وسهلا بكم. طبعا First of all, Assalamu alaikum. And what he mentioned, Abu Saleh, he mentioned you are very welcome to our village. This village is a very small village under Asir Emirate region. Okay, and currently we are under what did you call it, Bilgarn. Okay, he will explain what we have here in our village. What is our what did you call it? This one is our local product. Okay, and almost we are depending here on our local product also and agriculture. سعيدين جدا بوجودكم في قرى مشرفة. أحببنا نقدم لكم وجبة الإفطار اليوم، وبما أنكم سياح نقدم لكم إن شاء الله نموذج من المزارع ومن المنتوجات التي لدينا في قرية مشرفة. الآن سنتناول القهوة، بعد ذلك ننطلق لزيارة المزارع والمنتزهات الموجودة، ثم نعود إلى هنا لتناول الإفطار، ثم بعد ذلك وفقكم الله. We are very happy. We are so happy to see you as tourists in this location. First of all, we will take our Arabic coffee. Okay, I think it is you are familiar with Arabic. Yes. Yeah. Okay, then we will take our breakfast. Okay, normal breakfast. It was not same like what you take in every day. Then we will take our plan, inshallah, our trip outside. Mushrifa not only one village. We have different village, different names under Mushrifa. Okay. شكري لكم جميعا وللأخ أبو خالد في بيت أبو خالد. حياكم الله جميعا. الآن نتناول القهوة العربية ثم بعد ذلك ننطلق. All of us, we are here for Abu Khalid home, hosting under Abu Khalid. Thank you, Abu Khalid. Thank you very much. Abu Khalid home. Ito yung tinatawag na gawa. Saudi tea. Tea ano? Saudi tea. Yan. Oh. Ang kapartner nito, Dits lagi. Yung gawa na to. Yan. No, I hit katir. Syukran. Ano na pala, no? Ano? عادي Sweet. يا ابو خالد Sweet. Thank you. Ay. Tatapang ba iba? Sweet. Thank you. Matatapang.
Kau Jerman? Huwag na. Okay. Bet. Madam. Sister Okay. Madam. Sorry? كلام so. Okay. Welcome to Mushrifa Al Asil region. This is the good place for your best activities in vacation, especially in sports, and the people here are very welcoming us, and the people are very kind. They are very supporting to what we are doing here in Asil. This is the good place for sports biking, and you're welcome here to visit them. حياكم الله جميعا. Jarap. قريتنا Grabe naman tong ano dito. Sukar no? Because this is not only one village. Grabe ang Most of our villages. So grabe ang sukar no? Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحيي الشباب يعني جروب الهايكينج البايسيكل سبورت يعني اللي جونا من جدة. Location and safe activity and back to Jeddah again with the safety inshallah. Thank you so much. And also women do the hiking. So not only this sport, not only for the gentlemen, it is also for the ladies. This is also official invitation for the ladies to come here. The place is very beautiful and safe, and you can attend anytime. Thank you so much. One more. 1, 2, 3. Ito yung view dito sa ano, bahay ng village na to. Daming tanim. So ito yung bahay ng ano, ng may-ari, yung nag-invite dito. Punta na kami sa farm. Tour farm kami ngayon. Babalik tayo. Nasaan yung breakfast? Yun na. Yun na ba yun? Oo. Ahon. Ahon ulit. Woo! May aso. So, ito yung kumanan kami rito. Dito tayo yung farm. Wala namang manggahan dito. Baka medyo may parang malayo pa rito eh. Ang tansya ko eh. Kasi wala pang manggahan eh. Mabato. Pero kaya naman, mapadyak naman. Makababa naman. So ito yung farm nila oh. Ito yung mga paputok oh. Yung popcorn sa may kanan. Daming okra naman sa okra naman sa kanan ulit. Ibang klaseng okra, ibang klaseng variety na okra.
Yung sa may kanan, malilit ang dahon. Dito na kami. Ito pala yung nakita natin kanina. Okay. This is the farm. أهلا وسهلا. Yeah. هذا مزرعة حقي. Oh, yeah. Sa kanya daw yung farm na ito. Uy, may papaya. Ayun, ito, pwede na yun, ito. Thank you very much. Thank you. هذا حقي؟ ايوه. So, nagbigay sila ng papaya, oh. Bye. This is our gift, huh? Thank you very much, sir. Oh, at saka kirot, so. خذ يا دقيقة. جزر. So, itong mga gifts nila. Gift. نواف. Yeah. وين؟ Paborito ko yan, carrots. خذ. So, gift nila, oh. Picture. 1, 2, 1. Come on. 1. يا ابو غدا بح. So, dito sa farm, marami silang tanim dito. May kamatis, natutuyo na nga. Sayang nga yung kamatis, oh, di nila kinuha. Ito yung mangga, oh. Dami niyang bunga. Saka papaya, ang dami, oh. تهديد خلها عندك يا ابو غيلان. تعال. Come on. Oh. Ang daming tubig ng balon. Ang luwang ng balon, oh. Lalim. Ang luwang. So, punta kami sa may farm. Dito sa may baba. Okay. معلوم هذا شوف. Aywa. يجي Talong. Eggplant. Yeah. Kabir. Oh, this one mas kabir. Ang laki namang kuan nito. Ang laki. شيل يا صديق ها. شيل. ها هي تفضل. هي شيل. هذا بقو. Ang laki. Mango. هذا بقو ها. ما في جاهز. مانجو ما في جاهز. Ladies will take. هذا فلبيني هبو هذا ما في جاهز. Ang laki oh. Yan ang laki. Herman. Ang laki ng bayabas. Bayabas ang laki. Ang liit pa niyan. Bayabas. هذا الباقي. Ang daming saging, oh. Maliliit pa. To, mangga, oh. Wow. Talong. Ang daming talong, oh. Daming talong. Ang lalaki. Yung mangga, wala pa. Maliliit pa yung mga. Ba't kaya hindi nila tinitinda ito? Ang laki pa nun, oh. Ito yung mais, oh. Ay, trigo pala. Hindi. Ito yung popcorn. Sa local kwan namin, bukakaw, sabi namin sa anda ito, eh. So, talong pa lang ang dami na rito, oh. Kung gusto nyong bibili rito, ang dami. So, ang daming sili, oh. Yan, oh. Sili. Dami. Hindi nila binibinta. Yan, oh. Dami. Sili. Gawa tayo ng Artim. Sarap sana yung suka ng tuba. Sukran. May siren, nakarami na, oh. Bilis, oh. Pumasok sa loob. Ginapang ba na? Yalla. Ay, hindi niya ako nakita sa loob. Ayaw, papitasin na, sir. So ito yung mangga, oh, nasa baba na. Down. نواف. Down. يا صور مني.
دقيقة شوية صبر. واو 100 ايوه 100 100 صور ايوه. لا يصورون تحت شيل كويس، فوق قوي. ايوه كيس شيل. كويس. الله اكبر. GoPro. Yan. لا على ما يجي شنو؟ يا الشنب. Ilang kilo din yan ha? Puro talong ah. Eh, pumili pa kami eh. Nangalin. هذا في YouTube? ايوه. في. طيب اشوف قناة. Tinulahin na lang natin yung Oo, ikaw tinula na lang. Tinulan nyo na lang yung pininyahan. Kuya, kuha ka na lang. Tinula para mas mabilis. Ang lalaki ng ano, ang lalaki ng kuan oh. Go to the mom. Ay, baba, yalla. شغل ده معلومة محمد عبدو. Katir mo ya. So dito sa may ano, dito sa may balon, may pump sila. So, yan oh, pump. Ito yung belt oh. Ang laking pump ito. Oh. Lumang pump pa yata ito eh. So ito yung view ng farm nila oh. Ang daming tanim. So pagka nagrenta kayo dito ng istiraha, pwede kayong pupunta rito mamasyal. Ang daming tanim, saka ang daming papaya, pang tinula. So madam, ay akala ko si ang dami ah. Ang dami. ارجع Babalik pa pala kami doon sa bahay. Mag-breakfast pa daw. So bumalik na kami dito sa bahay at kakain muna daw. Okay. All these ladies, your wives, or they are coming from different. Some. بس. احذف لي واحد والله اعطيني. 1 minute. Abu Saleh he will say something because this tourism supported by our prince, headed by our top management, our prince تركي بن خالد. تركي بن طلال. باسم صاحب السمو الملكي ارجع علي بجاز. حياكم الله. باسم صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال امير منطقه عسير، باسم سعاده المحافظ محمد العامر، باسم رئيس المركز، باسم اهالي قرى مشرفه، باسم اخوانكم، باسم الاخ ابو خالد ومؤسسه مؤسسه سواعد البناء، حياكم الله وتفضلوا اهلا وسهلا. Abu Saleh is welcoming us and special welcoming you under Asir region, Emirate region, headed by our King Turki bin Khalid. عيد الترجمة. عيد الترجمة. هذا تركي غير مرشد. السلام عليكم. Abu Saleh is welcoming us and he is welcoming you as a guest on this in this area, Mushrifa, Qura Mushrifa by Arabic. This village under Emirate Asir region, headed by Turki bin Talal, our Prince Turki bin Talal, and the tourism
and this area is supported by our government. By the end, we are very welcome to see our tradition, to see our culture, to see our local resources. Okay, thank you so much for your visit. Hopefully to have an enjoyable trip, and as we said before, to joining us next year and next time, and back to Jeddah safe with Allah. Thank you so much. Take your time. Once you finish with the Okay. So, kain na daw, kain. Saudi food. يلا يا رجال بالله ما حد يجلس picture. يلا شباب عايزين Picture. بدل 100 Ang dami, pagkain. At German pala to. Ano to kaya? Ganyan yung sasawan. Tayo busog, sumikip na tayo. Ang dami nyo nang kinuha na sa farm. Pinakain pa tayo. Gawa daw ni Madam Maria. Aso, nakalagay. Hindi, bani yan, yung bani. Aso. Ibang klaseng tinapay. سيستر هذا كله ماما Tatlong araw ka na, busog ka. Nutriband na wala. Kadaawol na. Ito, sambuta. German, di nababawasan yan. Ano yan? Isa, nakalagay doon. Ano ba ito? Nagkamali ko niyan. Homemade nila. Akin na yan. Oo, may din na yan. Join naman para para. Join. Join naman para. Tama ka. Invited kami dito for meet Abukali. This is Abukali. Wali. Sama-sama. Yes. Para sa bibi daw yun, no? Anong tawag po siya? Yan. Pambata? Dinidemonstrate niya. Parang carrier. So, dito na kami sa may istiraha, oh. Maghanda na at saka ayos na ng mga gamit at balik na ng Jeddah. Kung wala nang side trip tour. Iwas, palundagin ko. Pwede, mga gamit ka dyan, parang yung wallet ko. Palundagin ko sana. Wala, nandyan naman kayo. Sige lang siya doon. So dito na kami sa may istiraha at mag-ayos na kami, maghanda na.